ఇంతకుముందు మనం డెరివేషన్ రూపాంతర సమీకరణాల గురించి తెలుసుకున్నాం. We have studied about Galilean transformation equations and at higher velocities. When an observers are moving at relativistically high velocities, those equations fail to explain the coordinates of any event. So there is a need to have other transformation equations. Those are called as Lorentz transformation equations. So these equations, Lorentz transformation equations are the equations that are used to transfer coordinates of an event from one frame of reference to another. In relativistic physics, are called Lorentz transformation equations. సాపేక్ష భౌతిక శాస్త్రం ఒక నిర్దేశ చక్రంలో జరిగినటువంటి సంఘటన యొక్క నిరూపకాలను వేరొక నిర్దేశ చక్రంలోని నిరూపకాలుగా మార్చటకు ఉపయోగించేటువంటి సమీకరణాలని మనం లారెంజ్ సమీకరణాలు అంటాం. దీంట్లో కూడా మనం రెండు నిర్దేశ చక్రాలని అనుకున్నాము. Let the frame S is at rest and S dash is moving with certain velocity. ఏదో హై స్పీడ్తో మూవ్ అవుతున్నాను. విత్ their origins are O and O dash respectively. వాటి మూల బిందువులు O మరియు O dash ఉంటాయి. If O dash coincides, then both will show the same coordinates. When O and O dash coincide, coordinates are, let a light pulse occurs at the peak. After time t, let the coordinates of the pulse for observer in S is X, Y, Z and P. Whereas the coordinates of the same pulse for our observer in S dash is X dash, Y dash, Z dash and P dash. When both were measured the horizontal distance traveled by light, the distance
traveled by the pulse for observer in S is x is equal to ct. Light pulse, so it is traveling with the velocity of speed c. In time t it will travel a distance c. Similarly, the distance traveled by the pulse for observer in S dash is x dash is equal to c dash t dash. Sorry, c t dash. Why here we are not taking c dash? Because the velocity of light is same in all frames of reference. C is same. We are presuming that the time may be different. Time is different. కాబట్టి ఇక్కడ ఏదైనా రెండు నిర్దేశ చక్రాలు ఎస్ అండ్ ఎస్ డాష్ అని అనుకున్నాము. ఎస్ నిశ్చల స్థితిలో ఉండి ఎస్ డాష్ అనేది కొంత వేగంతో ప్రయాణం చేస్తుంది అనుకున్నాము. రెండిటి యొక్క మూల బిందువులు ఒకదానితో ఒకటి ఏకీభవించినప్పుడు ఏదైనా ఒక సంఘటన అంటే ఇక్కడ ఒక లైట్ పల్స్ ఏర్పడింది అనుకున్నాం. ఆ లైట్ పల్స్ ఏర్పడినట్లయితే దాని యొక్క నిరూపకాలు ఎస్ చక్రంలో ఉన్నటువంటి పరిశీలకునికి ఎక్స్ వై జెడ్ టి అనుకున్నాము. అదే చలనంలో ఉన్నటువంటి ఎస్ డాష్లోని పరిశీలకునికి ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ జెడ్ డాష్ టి డాష్ అనుకున్నాం. ఇక్కడ టైం డిఫరెంట్. ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ కాంతి పల్స్ యొక్క తరంగం యొక్క నిరూపకాలను తెలిసినట్లయితే ఎస్లో ఉండే పరిశీలకులకు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేగం ఇంటూ కాలం, కాంతి వేగం ఇంటూ కాలం టీ. ఎస్ డాష్ చక్రంలో ఉన్నటువంటి పరిశీలకులకు ఎక్స్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంతి వేగం ఇంటూ టీ డాష్ సి ఇంటూ టీ డాష్. దీన్ని మనం ఈక్వేషన్ 1 అనుకుంటాం. ఈక్వేషన్ 1 అనుకుంటాం. ఇప్పుడు లారెన్స్ సమీకరణం ప్రకారం గెలీలియో సమీకరణానికి సవరణ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో లెట్ ద కోఆర్డినేట్స్ సవరణ చేస్తుంది. లెట్ ద కోఆర్డినేట్స్ along x direction for observer in S dash is x dash is equal to some constant k into x minus vt. గెలీలియన్ సమీకరణాల్లో అయితే ఎక్స్ డాష్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ విటి. ఇక్కడ సమ్ కాన్స్టెంట్ ఏదో సర్దుబాటు చేసింది, అడ్జస్ట్ సవరణ. సో ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ అన్ అబ్జర్వర్ ఇన్ ఎస్ డాష్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ డాష్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ విటి, వేర్ కే ఈజ్ కాన్స్టెంట్ టు బి డిటర్మైన్డ్. కే అనేది మనం కనుక్కోవలసినటువంటి స్థిరాంకం అన్నమాట. సమీకరణం 1 నుండి ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 ఏం చేస్తామంటే టీ బదులు ప్రతిక్షేపించాలి ఎక్స్ బై సి. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై సి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఎక్స్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ x minus v x by c అవుతుంది. It will become like this. Then x dash is equal to kx into 1 minus v by c. This is equation. If we take, say, this is number 2 and this is number 3.
taking inverse transformation equation. Inverse transformation equation, or in the other way, then x is equal to k x dash into 1 plus v by c. This is equation 4, just to be similar. Multiply 3 and 4. Equation 3 and 4. ఈ రెండు సమీకరణాలు గుణించండి. ఏమొస్తుంది? x dash x is equal to k into k square x dash 1 minus v by c into 1 plus v by c 1 minus v square by c square. These two gets cancelled. 1 is equal to k square into from this k is equal to 1 by root 1 minus v square by c square. This is the value of k. Substitute this equation k, value of k, in those equations. Therefore, x dash is equal to k into x minus for this one, x dash is equal to x minus vt by 1 minus v square by c square. Y dash is equal to y, z dash is equal to z, because it is moving only along x direction. Now t dash not equal to t, therefore we have to calculate t dash from equation 1. From equation 1, t dash is equal to x dash by c. X dash is equal to c t dash. Therefore, t dash is equal to x dash by c. X dash is equal to this one, x by c minus vt by c 1 minus v square by c square. Again from 1, x by c is equal to t minus t by c is equal to x here we have applied x by c is equal to t and t by c is equal to x. When you substitute, we obtain this. కాబట్టి ఇక్కడ దీంట్లో t dash is equal to x dash by c అనుకోండి. కాబట్టి x dash అంటే ఇది ఈ రెండింటిని c తో డివైడ్ చేయాలి, అందుకని x by c vt by c వేస్తాము. x by c అంటే t కి ఈక్వల్, t by c అంటే x కి ఈక్వల్. ఫ్రమ్ what?
from 1, equation 1. Therefore, these equations, what we have got? X dash is equal to x minus vt by 1 minus v square by c square. Y dash is equal to y, z dash is equal to z, and t dash is equal to p minus v into x by c square divided by 1 minus v square by c square under root. And these equations are called Lorentz transformation equations. These are called Lorentz transformation equations. Lorentz రూపాంతర సమీకరణాలు. Lorentz transformation equations. Lorentz రూపాంతర సమీకరణం. తక్కువ స్పీడ్ దగ్గర అనుకోండి. If the velocity of light is much less than that of speed of light, if v is less than c, అప్పుడు ఏమవుతుంది? v square by c square can be neglected. నెగ్లెక్ట్ అవుతుంది. Then మళ్ళా ఏమవుతుంది? Then x dash is equal to x minus vt, y dash is equal to y, z dash is equal to z, and t dash is equal to t. దీంట్లో ఈ టర్మ్స్ అన్ని నెగ్లిజెబుల్. అగైన్ మళ్ళీ ఏమొస్తుంది? అట్ లోయర్ వెలాసిటీ Lorentz transformation equations transformed into Galilei equations. కాబట్టి అధిక వెలాసిటీ దగ్గర వస్తువులు గన కాంతి వేగంతో పోల్చదగినంత వేగంతో పోతుంటే లారెన్స్ రూపాంతర సమీకరణాలను ఉపయోగిస్తాము. తక్కువ వేగంతో ఉండేటప్పుడు మరలా మనకు ఇవి గెలీలియో రూపాంతర సమీకరణంగానే మారిపోతాయి. సో దీస్ ఆర్ ది Galilei transformation equations which play a crucial role while explaining events in the moving frames. In the next class, we shall apply these equations to explain some other basic concepts. Thank you. Next పాఠంలో మనం వీటిని ఉపయోగించి ఇంకా వెరైటీ కొన్ని ఆవర్తన